Oli evening drive yenze Bryn. Okujja mu US wetaga visa za bika bingi naye waliwo gye bayita O1 extraordinary abilities ekusobozesa n'okujja mu US n'okola nga bw'oddayo e Kampala weeyagalidde wonna. Kale ki ekisinga ekyo? Olwali tulina Godfrey Muwulya alina O1 agenda tunnyonnyola engeri gye yagifunamu, biki ebyetaagisa. Kati naawe ali eyo oyinza oba ng'ogwa mu category y'emu naye nga obadde tomanyi nti osobola okugifuna. Ka video ekakunyumira like button, subscribe nga kitukolera naawe sharing oli w'amaanyi. Tewali kyamaanyi kiriwo. Oli mu America ozungazunga. Ndi mu America muno. America ekunyumidde. America yo sina kyenjigamba sijja kulimba. Kuba America gukyagala omanye bwe tuba nfa abantu kyoyagala obeere kyoba. America ekuwa platform, land of opportunities. Land of opportunities. Gosalawo n'ogamba kati kino. Nate kiba kirungi nnyo ekintu gwe kyomanyi kyoyingiza n'okolera ddala n'okyongeramu n'okifunamu. Kati franku example wembanga nave Uganda nga ndi musician nkola African nentuuka wano kati manyi Uganda byawukana enjigiriza ya for example nze enjigiriza universities nkolagana n'amasomero elementary biki high schools kati Uganda culture yaffe y'okutraining abaana it's genda ku ground tandikirawo okuzina abaana bajja kopa tukozesa kye bayita abayimbi kye bakisa rote method change kola kyokola naye kati ate wano oyiga n'ogamba abantu ab'enjawulo eno breaking it down ebintu into pieces n'ogamba bano okubayigiriza nina kukitwala mu numbers for example nengamba 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 okitegeera bwekyo n'omanya culture kati Uganda najja ne school endala ey'okusomesa ne wana ate nenjija ne adapting ekintu ekyo ekyawano. Wetweyanjulira nno. Okay. So Godfrey Muwulya is a performing artist, a dance teacher, choreographer, a performer himself. Kubanga byonna mbikola performing artist muntu ayinza okugamba kinze I do basically I do East African dances. Kubanga lwaki ngamba East Africa, Rwanda elimu East African community. So if I do some items, dances, songs from Rwanda, that means zeba East Africa. Yes. And Kenya, since Uganda eri kumpi ne Masai, ba Masai bali kumpi ne Kalamoja, their dances tezawukana nnyo. Okay. Dance je Kalamoja ne bintu bya ba Masai. That means ne Kenya mbanji yingidemo. Yeah. Well, Bakaramojongs, they have a dance called a karo. When you see a karo, when they are jumping, no lava naba masayinga. It's the same, yeah. Inga kumpi same wound. Buli omu agasobola agagaba Masai. Buli omu agasobola. South Africa bazina amazina gabagala. Oh yeah. Yeah, I actually do some South African. When nali nga nkyali mu ndere troupe waliwo guy yajiva mu South Africa najja n'atuwa movements za South Africa, so ne South Africa nsobola ogikola. Oliko ne mu ndere troupe? Oh yeah, all my life. Muwulya yatandika atya? Watandika okuzina ng'olina emyaka emeka? Actually I started dancing natandika okuzina when I was a child of 5 years. When natandikira okugezaako okuba instruments okuyimba community gye nakuliramu. Community y'abantu abagoma abayimbi. So 5 years nengenda ku somero lye bayita DK Education Hill School Namasube eyo. Bwe nagenda ku DK era nagende bayina naye ku scholarship. Amasomero gonna gonsomende mbadde ku scholarship. Ojja kwewunsa even the university ndere yali sponsoring okusoma kwange. So from DK ndere ebikole ebyo. Yeah, ndere werera abaana. So bwe nava ku DK ne Buddo SS mu 2001 ne banziba nyingide senior 1 olwo ne Buddo SS ne banteka ku scholarship kati nali nkyali e Buddo
waliwo omukyala yajjanga trainer nga traininga amazina biki najja na sporting n'agenda mu ndere yali mu trainer wa ndere bamuyita Amina Namakula n'agenda n'abagamba ha eri mu senior one waliyo akaana katabbu kati weyagamba omukulu wa ndere troop abantu ndere troop bagimanye nnyo Rangers n'amugamba ha kale temuwulidde tulabe so mu holiday n'engenda ate we nagenda navaayo ne baŋŋamba omanyi tukuwadde tugenda nakukyusa essomero kuba Buddo is a boarding school so baba bakwagala obeere mu day school whereby osobola okujja mu rehearsal Sundays n'ogenda ne mu shows so ne banteeka Lubiri SS Lubiri secondary school wakaligaawo so ekyansinga okumpa amanyi bwe ngenda mu ndere balina trip y'abaana be bayitanga German kids ndoza trip yange yasookera ddala ku nnyonyi neŋŋamba bano balinnya n'ennyonyi neŋŋamba muzeeyi ne mugamba omanyi ndere sivaayo ate naye n'asanyuka omanyi omwana wo kulinnya ennyonyi kyamaanyi nnyo ogenda kulinnya ennyonyi nembeera mu ndere bweba otya amazina ne gakukeeza ennyonyi gankeeza ennyonyi nentambula ensi n'ensi nze ntambudde ensi Bryan bw'olaba passport zange oyinza ogamba obono Guy Mafia kuba nagenda e Germany nenvayo mu mwaka gwe gumu nengenda Netherlands ne wayitawo awo mwaka gumu nengenda Japan waliyo expo gye bayita Aichi expo kati nno fera nga tu exporting a culture twagenda tu exporting a culture mutunda buwangwa Uganda tujikoya ntambudde ensi nnyingi nnyo ezimu nga ngenda nziddiŋŋana America nagitandika ogitambula mu 2007 naye kikwewuunyisa buli we najjanga wano amawulire ga New York Times gankubanga jjukira nze nali star dancer wa troup kati nga amawulire jjukira wali obeera mu spotlight buli okola gwobeera so bampandikanga nnyo mu mawulire ga wano actually ekyo kyanyambako nnyo ne ku visa yange gye nkozesa wano ey'obukozi eyo visa gye bayitaani wano ndi ku visa gye bayita O1 bagiyita O1 extraordinary ability in the arts so abantu basobola ogigugulingako bagiyita O1 visa nno nnyingi nnyo abantu ze batamanyi nange eyo naye sigimanyi kati njimanya ntya bwe najja jjukira nali njijja nnyo nga bankuba amawulire wano kati bwe nava mu ndere nembeera independent kati jjukira nze na traveling nga nakolanga emikwano kati waliwo professor wa NYU New York University gwe bayita Deborah Damast ne tucommunicate nga nagamba ndere wavuddeyo why don't we work together kati they started something called the study abroad program whereby baleeta abaana okuva mu New York ne bajja Uganda ne basoma ne balaba dances ne bakola ne badocumenting dances e Uganda kati bwe bajja nabakozesanga workshop kajukira they come nga bali few batono kati we baddayo okoma weno mubakama abwe ne babalaga video ne bagamba ono Guy wanjawulo lwaki mumuleeta ne bana abatagenze bafunemu so when I traveling and then nafunanga P3 visa is the performance visa wobo jano performing just performance izo visa zibaita P3 zetwafunanga kati ne bagamba atusoke tumuwe B tumuyite ku B1 B2 visit nenjija ku B1 B2 tebankalubiriza embassy kuba bakulabye bakalaba katabo katambula so nenjija wano nenkola workshop ye nakola workshop mampa 2 years nenjija nenkola nenze even the next year ne bankupita era nenjija nenkola nabo kati bangamba what you have talent joiner visa tusije wetaaga you need to come here and teach and perform so ne bakola ki ne bampa lawyer waabwe lawyer nyenjogera naye lawyer nangamba no waliwo special visa ezaba artists abenjawulo yes kati nangamba nenjagala kusooka kumanya do you have the requirements ezeyo visa so nateka nampa requirements nentula naye nentula requirement kabuli requirement njina nambuza kati for example they need recommendation letters from prominent people abali wano arts abali mwano ningamba no wait a minute I've been performing here I know professors I know about choreographers I know but students banji ben so that means they can write
nangamba eri okay ne basaba articles ze bali bakozeeko mu newspapers ne mugamba nze nsina wano I have also articles from Germany, I have the Netherlands. Agamba wow eyo ate kati nga nalabanga mu articles mulimu ya New York Times ba New York Times nene baji so nembimuwa byonna within a few months nganzizeeyo nangamba you know what Godfrey, your visa has been approved. Kati your visa bakola petition ina process your visa process ya amanyiko kubanga document webazikwata bazitwala mu advisory aba bali mu gundi ya arts okuziverifying ddala omuntu ono ali extraordinary tewali asobola kola kyakola then ne bazijjawo ne baswala mu union y'aba artist be batuula abo ne baziverifying ne babe ebifaananyi bya wakuwo ne balaba workshops z'okoze ne balaba resume yo olina obeera nga muyina 3-year itinerary whereby you know okulaga mbu omwaka guno ngenda beera wano mwezi guno nja beera wano guno nja beera wano nja genda nfunemu vacation wano nja kola bweki kakati bwe babitunulya verifying nga babiweereza ku USCIS aba immigration wajjukira bo immigration bastandinga kubano kuba be basinga bimanya bo kati bate bo immigration chekola the right bano babi verifying bagenda ku internet ne bakwata ne bateka mweri omuntu yenanga obadde oyina bintu byokoze eby'amaanyi mu arts mu chi nina mu aba cameras kuchitimbo bako the moment we bateka mweri nyalo Godfrey Muwulya egenda later buli kimu kye bali bakuwandise kama wulide ebiki kuchitimbo ndabagenda okubira babagamba musajja mutuufu bannaye ne baweereza petition ya Uganda so wadenga bali bakola ebyabwe ne immigration badamu ne bakola search yaabwe bana abantu bano baveko tomubuzaabuza ayinzolooza bali denguzi so tomubuzaabuza naye ekyambuukako we nagenda ku embassy visa ali mpya nange nga nakagitegeera olungi sakinzeeko ntegeera kye naye nga simanyi how big it is so when I went to the embassy ku interview yes ngenda ku interview ne of course petition bano baba bakuwadde dda gogenda bugenzi bali bakulabe nasooka nambuza ngamba Godfrey, do you know how many people have this visa in baba Uganda? Ne mugamba no nangamba tuli abantu aba babiri kuliko guy gwe bayita Sam Okelo oyo naye yaliko mu ndede yali artistic director ndede n'agivaamu naye ajja wana Tennessee n'agundi ja university jajja n'asomesaamuko nanga muli babiri mwekka nkyewunya ngamba naye nga bwetu nzize njirenewinga nungi kuba yo visa eyo actually ebihinga green card you can come into the US lweyagala n'ofuluma nga bw'oyagala nsobola okukwata ennyonyi n'engenda e Kampala kati ne wayitawo 2 days n'enkomawo nga tebaŋŋambye mbu oba obuki ovaawa oba biki ya bukozi ndi mukozi waabwe kuba nsasula emisolo nina social security so abantu balina okimanya mbu waliwo ebintu bye tutamanyi waliwo visa nnyingi wano ze tutamanyi ate ebyo bintu byenjagala okubaleetera wano kweno mbabuulire ebyo batamanyi omuntu for example veeka ng'okola ekintu bwe kiti tuuka wano kinoonyerezeeko okyongeddemu otya okitegeera obulamu bwo sigamba kati kampa example banajja nga ndi performer nentuuka wano ate neŋŋamba performance nembireka nenyingirira emirimu emirala sigana abantu kola mirimu mirala ne omulimu gwe omulimu ogugwo gw'olinamu talent ogugwo gwe wasoma okitegeera ogwongeddewo otya Katikkiro yajjako wano lwe yasooka okujja nga akolekitinga ettaffaali ne tukola dance n'abuuza bano abaana ba mu America oba bavudde Uganda bali ku tour ne bamugamba bano abaana ba America nze nsomesa abaana ababadde wano abazaalibwa wano nga tatuukangako Uganda bazadde na Uganda naye ng'omwana tatuukangako na Uganda naye n'omusanga ne muyigiriza amazina abaana bangi nnyo benjigiriza kuba njigiriza group ez'abato ez'abakulu bantu bangi abazina obala ne ku mikolo abazina abasinga bonna bayise emikono gyange so nina ne group wano bayita Mbutu otero tulaba ku mikolo batu performing yes tukolera ddala ebintu ebitali eri Uganda omanyi Uganda yandibadde twebaza abantu naye abamu tebatumanyi tutunze culture ya Uganda kati mbazungu universities nsomesa African dance East Africa ne concentrating nnyo ku Uganda whereby abantu abamu
mbasomesezza n'omuzungu we nasomesa amadinda natuuka nagamba antwale Uganda. I want to see, njagala kulaba roots z'amadinda gano ne mutwala wansi busembatya amadinda go ge bakubira wansi mu ttaka ago gye gatandikira nakuba namu video mbuyina nakuba namu nanyumirwa. So kati ntunda Uganda naye tebakimanyi kati 2 years back American Embassy yakozesa ekifaananyi kyange ndoza bakirabako bakozesa ekifaananyi kyange nga balina ebintu bya culture bebalanga nga ndina abazungu wano kitegeera kitegeeza America Embassy wetuukira okurecognizing. That means kintu kyamaanyi kyoba okoze ki kati omuntu nga omwana omuto atandikira wano atandika nga bukyali atandikira ku myaka emeka okuyiga amazina. I think omwana ne waba myaka 2 3 azonga omwana ayogera nga atambula ze baba ndeterawo kati kanku example waliwo concert wano every year nkola concert y'abaana abato gye tuyita culture gala y'abaana myaka twatandika nga ku myaka nga 7 n'okwambuka waggulu. But one of the family bayina omuwala bamuyita Emi yayina muganda sister we Anna nga every time we bajja okurehasinga n'omuto abeerawo n'atuulaawo n'agegenya. Kati surprisingly ku concert kwennyini bagenda okunko yangamba ono omuto naye ali mu kukaaba backstage agamba alina okugenda agenda ku stage ne bagamba you know what by'abaana mumuleke naye omwana omuto okumanya yali alaba buli kimu yali ku stage nga bye bakola bakola bali era abantu bava mu theater nga bagamba wow omwana omuto wa mu training zotya naye nga bulijjo alaba abeerawo na training nabo n'alaba okitegeera. I believe omwana kyomwagaza omuto naye akyakati yakyagalanga nga alaba sister we bakikola nagira nsuubira omwana wetuba ku 4 5 n'okwambuka waggulu omwana asobola okuyiga amazina. Omanye eno visa olina beera ne agent ne basponsor kati bakama bange babayita the yard bamaanyi nnyo the yard omuntu waba kigugulinze gundi nene nnyo mu arts industry. So balina offices ku Martha's Vineyard so bola mbeera nnyo ku Martha's Vineyard eyo. So eyo Island yamaanyi nnyo n'Obama gyalina ennyumba yamaanyi nnyo. Actually kankubuliyo ka story. The first time I went to their offices omanyi olina olinya ferry nali mu ferry nga ntudde nga nzenzeko omuddugavu aliko ku ferry enene musajja nga bantunulya bagamba omusajja nekinagamba azumu tebasirika kangendeyo nagenda natula kumpi nange nambuuza how are you do you live on the island nemugamba no nagamba nabuze mu musule mazzi nambuuza okola kine munnyonnyola nemubuuza why did you ask me nangamba you know on the island you're either rich or a fisherman. Yeah, island yabali balina akasente kaabwe so bakama bange eyo gye bali. So ne ku island natandika program by the COVID twa stopping natandi nkola ne all 4th graders buli somero ngena ndi training a dance ya Uganda. Then olumala ku island akajudde abagaga oh yeah bebadde abaana ba masomero yes. baba training ezi African dance kati ate bakyaga natandika program eyo ne bakama bange buli somero ndiwayo dance emu then ne tufuna olunaku amasomero gonna ne gajja ku town hall wanene ne bajja ne bakompeting ne tomanyi bazadde engeri gye basanyukamu kubanga just imagine 4th graders n'abazadde abalala bonna okujja mu hall nga buli somero erijja basupportinga nga Uganda ebibeera ne bakuba enduulu baana bawe bazze ku stage ne bakuba enduulu naye lwakuba kale sad moment ebirawo nga balanza ani asinze. So nakozesa engabo nakozesa African map ya Africa nenjikola mu muti nga Uganda twakolanga ezengabo bajimba gire Uganda najja nayo ne bagiteeka mu kala za Uganda ne bateekako winning bichi so champions of the year. So bagikwata ne basanyuka abazadde basanyuka tekibangawo ono tebabikola kati njagala ku adopting eno gundi ya Uganda ya amasomero ya competition where amana baje ne dance competition ne ba competing njiju ya amasomero najiri muko ngandi Mengo primary ekundi ku Bat Valley national festival Bat Valley Mengo nga nkuba ndingidi
ogirina tulagemu kana akantu yakubwe bangamba mbu wali watabu mu kantu kano muganda wange ebiseera ebyo abantu baziyiga wano eno abaana abato bembadde njigiriza abaana bayigize instruments nyingi wano bayigiriza amadinda kati nonze gwolaba nkuba instrument zonna eziri mu Uganda ne instrument emu ye yannema oyinza okimanya instrument ogimanya yannema gwe mulere tukayita ka fruit kabanga ka pipe kategedde ako ke kannema ko akakalimu ine naawe lindako ako tekafaanana ko bwe twakolanga n'ebigondi by'amapaapaali naye kali obuzibu bwako wano waliwo nooti wano z'olina okutambuza naye kati instrument kati adungu njikuba adungu fido yo njikuba amadinda nga kuba engoma percussion engoma zonna nzikuba zonna then ogate adungu nga kakatini ako adungu yo nkuba solo nkuba medium ne nkuba ne bass we nkuba bass oyinza oloza aliwo omuntu akuba bass guitar then ogateko zino akogo waliwo endala gye bayita laye entongoli kuba instruments zonna z'owuliramu okujjako omulere gokka kati ze nina video zembadde nkola nenfusinga n'abazungu nga bakuba western instruments nenkuba zino instruments ezaffe n'ozikuba abantu bagamba kiki kino abantu bagamba kiki kino fusinze otya instruments zino bazeewunya nnyo kuba kati ate music beewunya nnyo music waabwe jukira tubalina notes ne instruments ezaffe ez'ekifirika naddala Uganda zemmanyi tutuninga tukozesa pentatonic scale kati aba musician abali ku gundi bo bakitegeera tukozesa 5 notes instrument notes zaffe ziri mu range ya 5 notes ne kati omuzungu agamba okubye 5 okozesa pentatonic scale kyokka ate ogikoledde mu yaffe okikola otya kitegeera nenga ebivuga bingi nnyo betuyina Uganda okimanyi Uganda has 57 tribes jukira buli tribe zina instruments zaazo naye ate kijja kwewunyisa okimanyi Uganda erina 57 tribes naye buli tribe at least manyi dance zaabwe bwe nali mu ndere twakolanga nnyo research nga tugenda nnyo eyo buli tugendayo deep mu villages eyo mu east tuva mu east tugenda mu north tugenda wa etuyiga ebintu ebyo mu workshops so manyi kijja kwewunyisa manyi dance kati buli ebbanga lyembadde wano university gyensomesa NYU New York University buli mwaka bagamba dance tezikuggwako teziggwayo kuba buli mwaka making sure bayigirizayo dance empya gye batategeera osomesa universities emeka kati eziri university eziri zengamba mbu ezo zonzibeera mu New York Marymount naye kati zino endala ogendayo no part timing ngai nagamba part time nga toli full time part timing nogenda no part timing ya ne ololo nantambuza kitone ntambuza kitone Uganda ngenda njikolaje kuba just imagine buli je ngenda niyo babuli ya eva Uganda okireka mu mind bagamba nene ensi Uganda weri kati no kankubuli abantu abasinga wano tebamanyi Uganda je abazungu kankuwa example nagende wantu ewamu nentuuka ne introduce bayita university bayita bonna abazadde abali baagala biki ne perform manyi ngenda mbakoleyo ka solo dance ne mbakubiramu kubivuga we namala manyi mbuze ebibuuzo biki mva Uganda biki kakati we mmala okugamba nva mu Uganda omuzungu nawanika omukono musajja mukulu nangamba ova mu Africa nagamba oh my God thank you God ningamba bakichaju nangamba okali ova mu Africa ko ye nangamba I have my friend called Jonathan something in South Africa. Do you know him? Kakati nali nyimiridde nga nkute microphone ne mutunulyo na mutunulyo ndoza for some seconds nangamba bunu musajja abadde kyoba muddemu ki kakati
ne mugamba I have my friend Kaule Francis in California. Do you know him? Omusajja ngamba no. United States is big. Ne mugamba look, Africa is big. Kakati kati yali alowooza oba oluwa matono ogamba mu Uganda balowooza obaka Africa obaka kali awo nga wolaba Waltham whereby omuntu abane oba omuntu mubazi ategeerekeko oyo mumumanyi mu kitundu ekyo kati nanti kiri bwe kiti bamanyi abava mu Africa batono batono nnyo kati balowooza abo neighborhood buli muntu aveeyo beeriranya era bye bavaayo ko ne bajja ne baddayo kati gwe ovaayo bamutaani woolyo bagwe yalabako nekyawe tujja neeno buli gwalabako agamba awo Muganda Muganda kati amanyi kasito bange ova mu Africa muli baluganda kyewuunyisa nnyo kubanga kati ffe Uganda twali tusoma abaana be Uganda omulaba yasoma Manhattan nasoma kiyo omwana amanyimbu kino kitundu kiri eno kino kiri no ngamba otya omuntu ali South Africa lese wana yani ngambyeko East Africa Kenya ngamba maybe oyo omuntu obali prominent mu Kenya no omuntu we South Africa John mukwano gwe omumanyi no omanyi nedda wantu tebasomesa nsindala wali mu America basoma kyabwe you see basoma kyabwe tebalina budde mwana tanka musomesa biri eri byatagenda nagendayo kitegeera ngaffe we batukola kituufu waliwo ebitabo bye tusoma ebimu nga bigamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza kimutuusa eri abakulu ekirabo kyolina kisobola okutuusa wotomanyi katika ngenda kwewuunyisa walayo ku Facebook yange post gye nataddeyo eya birthday Robert Solosi omumanyi bwogugulinga Robert Solosi he's a millionaire and the father is a billionaire oyo guy obalabye nasose nenteka posting andi naye ku Facebook olwamaze nenjijjayo kuba taagala mulabisa yangambye Godfrey kijje usagala kundabisa nendekayo nga ntadde bategese birthday biki kati nandi badde ntuuka ku basajja ngabo nabaddeyo ku birthday ne mukubira obuyimba ne muyimbira birthday zenze kaya performance ku gundi ne mala ne ntula nabo ku table just imagine nze Godfrey ntudde ne ba milioni ya kitaawe ye George Solosi ne yabadde omusajja muzeeyi bilionia ku Ireland basajja bagagga nnyo so katolaba ekintu gye kintuusizza kintu kikutuuza mu bantu bootamanyi omuntu nga yandiyagadde omukwatamu ng'ali wano mu America abantu bwe batyo bakubirako kasimu I think omanyi covid eno abantu bali mu nyumba depression nyingi nnyo nga bakubire bagamba osolo tukolera akantu ku Zoom ne tuzinako nawe ku Zoom family netekawo Zoom ne badda ku laptop computer yaabwe nange nenzira eno netandika okuzira ne basweatinga ne basanyuka ne bagamba oh my god obongo bwaffe obuzizza engulu so ebyo mbikola nabyo abantu baba bancontactinze mirundi mingi mbafuna ne bankubira oyina abantu boyambe Uganda oba Uganda basically mu byamazina bino Uganda nina ne group one of the directors bagita the Rocky Troupe eyo Rocky abantu abasinga bali mu America wano emikolo gye badde bajimba ababana those are talented children with poor background between tubaweerera tubasuza so Mbutu kati ate wano waliwo group gye bayita Mbutu culture performers erinnya eryo lijjawa Mbutu wano I think signature yange wano abantu gye batenga okummanyako Godfrey bw'obuuza Godfrey wano olina okwongerako Mbutu oli guy asitule aluma engoma n'agisitula ng'agikuba so abantu abamu bakimanyi tubuza obirabyeko nga mbikola bagamba mugamba oli guy akuba engoma neyogera n'agisitula waggulu so nengamba lwaki tugiyita Mbutu kuba weoyogerako Mbutu bajja abantu bajja gamba Mbutu bali abakuba engoma kuba ye group yokka nekuba performing ng'eresa ebivuga byennyini ne babiwulira tutambula in different states abatwetaaze basobola okutufuna mukola ku mikolo ne ku cooperative events
okujjako nze gwe sitakola sikola ku funeral. Actually waliwo abaali bafiiriddwa aba Nigeria West Africa something ne waba nkubira na ngamba waliwo wano abafiiriddwa ne baga just bakubira ngoma ku funeral ku mukolo gw'okufa ne ngamba mukubulire sijja genda kubira muntu ngoma nga afudde kuba affe original Uganda engoma zino zivaayo mu kujaganya abantu bajaganya kati mbanga akube engoma eno ngisitule nsanyuke ngamba gundi gofudde ogenze munnange otegeera ffe tumanyi okufiirwa kuba kwa nnako sigenda kuba Mbutu usanga ne Mbutu abazikola baje bagikolera bajjaga abannanyirwa twagikola engoma ekubire bantu oli mujjukubira kufa nawe katukutwala so sagala kola omanyi nze njagala nnyo ekintu njagala nnyo beera authentic authenticity ekintu originality y'ekintu sijja kukwata ngoma ya Buganda ngende njikubire mu bantu kufa oba kitegeera ne wemba nsomesa ntunulira nnyo originality ya dance eva mu side ki yes abantu nembawo ekintu ekyo kati nga wemba nsomesa university of course bw'oba osomesa university oyinza kumala gajja no bagamba okay muzine abantu baabana bagala nnyo okumanya biography y'ekintu omuntu akubuuza nakubuuza lwaki eno movement tugikola bwekiti kuba buli dance eba buli movement gyokola ebeera ne ensonga yayo kankuwa example ya dance nga amagonjo gamanyi royal dance y'Abaganda amagonjo wale bazina ne bapikinga wansi kubanga amazina gazinibwa babutiko mushrooms kati obakulaga mbu bapikinga abatya mushrooms ochegera bapikinga abatya mushrooms wansi no kimunyoye nagamba kati wakola movement eyo nga apikinga agamba tukupikinga mushroom no kuka yalaba activity nga kyakitegera kyakola kubanga ali mu kupikinga si bino byakumala gakka wansi amazina gano gayamba gatya omuntu okubeera nga omushapinga mu mbeera ya bulijjo ekyokulabirako nti no abantu bakola ebintu ebyenjawulo naddala abaana nga bakula ne bava ku mulamwa ne baseerera naye ffe kati nze nakulira mu society erimu art nga mu weekend ezo mu holiday nga tugenda mu kampu okusiiga ebifaananyi okola paintings ezo nekituyamba nga nti tetwabeera waka ku kyalo kuba misota kyebagamba okuba emisota ekitegeera nga obudde saabufuna obutonooneka ate nga waneeno kyo kiriko mwamanyi ebiseera bazadde tebaba nabudde bw'abaana kati nga wano enagambye every year tubadde tubeera ne concert eya abaana abato gye tuyita culture gala so kati tutiminga abaana we ba breaking off for summer. Actually, yo njitandika before nga tebanava ku ssomero kuba buli every Sunday abazadde bajja n'abaana okuva bava mu church ne babatuwa ne tubeera nabo paka regular kajjukira abazadde baane bamava mu church bagenda muka tugenda wa gundi yatuize ne bajja luvannyuma te kupikinga abaana kugenda waka so budde bumala n'abaana ngamba training amazina and when I train them also mbabulira ebintu ebikwatagana ku Africa abaana beeyisa batya omuntu alina kweyisa batya ne mbabulira ne ku real life nange life yange ne balaba naffe tukole tusobola okuvambwe kuba bw'olaba wano mu America abantu abali mu arts abamu they are rich. Yes. America kyemanyi kyenjirabyeko batreasuring ekintu kye bayita arts. Tebakitwala for granted kubanga art tebamugwira. Kati wano eyo program bwengenda tugenda nayo kati ate bava ku ssomero ne baberanga every evening mbafuna nemba training nga naye nga mba preparing for that concert. Kati yo omwana aba alaba concert eri egenda okujja eri gye tulina performing nayejjukira kati mbamba okupayinga mbamba limu kitegeera ne mbayigiza kati mu kifo ky'omwana gwe bandirese waka agenda joining groups wano waliwo groups embya yingire mu byenjagayaga yingire mu biti bwajja wali obongo bonna obabulowooze regular tugenda ku performing ngenda omuto okugenda eka nga already akoye ngagala kutuuka kakunaaba kulya dina yebake ate n'enkyapu ekyo ne mufuna. So awo mba mwokupayinze bino ebirala bino ebyebweru bino obuntu bweyandiize obuyisayisa agenda okulaba bikoleki tugenda okumalawo concert yaffe ate nga bagenda actually concert njikola nga wabulayo weekend mbaddeyo ku ssomero so olaba mbu obudde buli bonna mubakwatiridde
okutrainingira concert ngendo baddayo kusomera ate ne winter eyingidde jukira winter abana tebataaya ya nyenyi kati ogerola buli mwaka naye last year tetwakikola olwa covid ne guno omwaka tetukikoze maybe tujja kiddamu next year so bana baba bafunamu ate n'emibiri gino abaana bawano sijagya abantu baba feeding bulungi abaana n'emibiri gyabwe gita nnyo kati abaana bwe babayanga bali eri ebanga physique like emibiri gikola kati senga olabako abaana be nali training aliwe bali benkana ne covid time olaba nga ogenda omuddamu olaba nga olaba ataddeko weight so wali waba performing omubiri performing kiringa nze nyinza senga olabako abaana be nasoma nabo bwe benkana oyinza okugamba Godfrey ate amazina gano n'abakulu gabayamba n'abakulu bayigana actually wano naye njagala kutandika program y'abakulu bano nali nsabye nga banzikiriza ne covid najja nga njagala abakulu bajje kati nga olaba abantu bagenda mu aerobics nga njagala nkozese truck zaffe za Uganda zino abantu bajje bazine baswetinge kubanga tulinawo bano abakola abasoma salsa studios ezo za salsa abantu bagendayo nga okikozesa nga ugambye aerobics ibanga background nga exercise ne bavaayo nga kubanga amazina omuntu yegiragira nawo natuya mubiri gwonna buli wamu nga wakola ate nga ali happy yo America erina culture ki omuntu gy'ayinza okutunda sinnalaba nnyo culture ki America kyeyinza okutunda mu culture njogera mu gundi ya dance kuba bo bayina kati America dance ze bayina bakola ballet naye nga ate ballet ate teyatandikira mu US yes ballet yali mu Bangereza eyo European countries bayina contemporary banga creative because wenkwata dance wenkwata movement ya back simba ne mngamba mikono ja back simba jibeera wano zene tandiko kuzina nga ndikanyuka mu banga bwenti naye ngeno wansi zina kiwato kya back simba ebe fuse contemporary kubanga nkijje ku originality yacho so wana America bayina contemporary that's why when we teach them ne tubayigiriza movements za feze chifirika ogenda okulaba nga omwana akoze choreography nze piece akoze dance piece naye ngolaba ebintu ebimu ebirimu alinga byajje mu dance ya Africa nefuka contemporary zena tulako mu train ya ngambere New York nenga ndaba wano waliwo mu China wanalinga mu Japan waliwo mu Nagana waliwo kati cultures nyingi eziri wano okuzigattagatta kyovola abantu bayino isanga mbu abagana bayina ebyabwe bayina ne gundi babira ne culture days abwe nosanga abayindi bayina culture day yabwe abantu abasinga kuno I think ba mixing kati America tebachayina muntu ngogamba ono mu America yenye ba mixing ojja kwesanga ono tata yava Europe ono gundi yava chegera naye bayinamu red Indian red Indians akebe bananyini ku island ku Martha's Vineyard we bali mukuka area gye bayita akuna bayina ka area kawe baba treasuring nnyo ne ate tebajja nnyo mu bantu tebalina kye banoonya babeereeyo eyo endangered species so bogendayo ku island eyo bagamba boyingira mu gundi bagamba eka town kaabwe naye nga mulimu abantu abalala naye nga nabo mwebali mpola omuntu ali e Uganda advice gy'osobola omuwa ku bintu by'amazina bino then tusubira omuntu wabanga abyagala ng'abikola asigale ng'abikola ensi nnene and then you tomanyi gye gajja kutuusa nze saamanya mbu nja kutuuka wano saamanya mbu I will be traveling saamanya mbu nja kubeera kikyendi okitegeera just ekintu if you have ekintu oba okina with a passion kikozese passion like kikozese ng'okiri mundaawo tokikola ate n'ekirala abantu ensobi gye bakola omuntu akola ekintu ng'ayinga agamba mulimu tokola kintu ku mazina gama mujagala ngafunemu gakole mu kwagala kigagale ganyumirwe botyo ojobera creative yes
bw'ona oganyumirwa ati goge gagenda okudrivinga gakutwale gye kakwagala okitegeera naye gwe gakole ganyumirwe nga gwe naye nga abantu tebalina giving up kyoyagala osobola okukikola oba ku America oba Uganda oba wa kyotunuulidde bwekitunuulira mbu okyagala n'oluyimba lw'Abanyoro ne Batoolo. Ntwala 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 mata ganje ntwala nyowe wansekesanga kaba ntwala 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 mata ganje ntwala. Ngende kumanya nkole eno nolala by song edda bakakubiranga abaana bebake oyo nje nkukyereke kachula bembe oyo nje nkukyereke iwe mwana wanje kundibanavire iwe mwana wanje oyo bunywasi kenche kujujira ngoma mwana wangu yonche wango yonche mwana wangu yonche oyonche kundibana iwe mwana wanje utaho mu kikuno kya Nyabushaya enchebebe zikubunde nino burungi obusisi bukuchweke kujujira ngoma. Baganda ayibanaga banagwe nabide ya Abaganda bayinza okugamba omusajja ono atukoze atya. Tweyanze fe kagutema bamongeresebo bamunanika tulya bisiike kagutema bamongeresebo bamunanika balya bisiike kagutema bamongeresebo nesimye okuyimbira abakulu kagutema bamongeresebo nyima mpolampola omukyala yanzaala kagutema bamongeresebo tweyanze bakama bange kagutema bamongeresebo namunyenye bwakababika kagutema bamongeresebo tweyanze fe kagutema bamongeresebo. Kakati netugendako mu Bakyoli. Angelina ye komche walnyo Angelina ye komche walnyo Angelina ye komche walnyo Angelina ye komche ya Angelina ye komche walnyo Angelina ye komche walnyo. bwekyo bwe tulabise olwaleero awo tetusukkawo oyo bamuyita Godfrey Muwulya ebirungi ebisanga ku evening drive
Mbadde Bryan. Ayo mama we. Subscribinga, video sharinge. Tojanga okwo. Tunaddamu. Ayo mama we. Eyo mudungu waliyo ebitisa ebikambwe. Eyo mudungu waliyo ebitisa ebikambwe. Ayo mama we. Ayo mama we. Peace. Subscribe.